Okay, this is problem now. I cannot do both. Okay, I don't know what is happening. Oh. Dazo Sanjata Jelo Choso Dora Chinja Laptoso, Chalando Loma Chinja Laptoso, Lantroba Sawa Chinja Laptoso, Troba Shoso Chava Chinja Laptoso, Nujita Pandala Mansola Jaso, Juja Sanjal Hadala Mansola Jaso, Nasa Pandala Mansola Jaso, Tobata Toa Chinja Laptoso, Tuchishan Toa Chinja Laptoso, Dazato Daba Chinja Laptoso, Chaja Chamber Chojongo to Sentinela Topra Chinja Laptoso, Sanja Kundu Zavala. Guzunguba Jambe Jazalo, the Meller Ramashabadan, Satan Robanyamba Changelo. Good morning. So today we're going to continue on the precious garland of Sublime path, which is okay, this is a little bit complicated, but I will try. Ernie. Is okay, so continue verse 5. I think we'll finish the verse 4, yeah.
Verse 5 is said, the Sublime Guru who lead you onto the path is the waste when you disassociate from him before attaining enlightenment. Okay, I need few more hands to do this. Is Thao there? Yes, Khenpo. Okay. So first, it's called the Sublime Guru. It's a Sublime Guru. As I'm talking about that, normally lots of time we discuss on called the qualified guru, you know, and lots of time people when they're searching qualified guru, they Google whose name is higher, who have a more disciple, who is more popular, and that is become basically supreme guru. I think because we are you know, I don't know what called the marketing time or I don't know, but mostly it's we rely on the, you know, population. But actually, if you go to the 37 practice of Bodhisattva, on the 37 practice of the Bodhisattva, the one is called the evil companion, and another one is called the supreme spiritual friend. So those are how to distinguishing who is the evil companion and who is the sublime spiritual friend. It's nothing have to do that person's personality. That person's personality can be negative, but from that person's personality negative to, if you learn something and it helps you to become better and more deeper devoted into the Dharma or whatever, I mean, positive way, then even that personality is a negative, but still he or she can be your spiritual friend. I think that reason Lord Adisha also said he had many rude gurus, some are butchers. So I think this is we have to think about that. What is the spiritual friend and what is the evil companions? Did you finish? Yes. Buổi trước thì chúng ta đã học xong cái khổ 4 và hôm nay chúng ta tiếp tục sang cái khổ thứ 5, cái phần thứ 5 đó. Phần thứ 5 thì có nói rằng là gì? Ân sư tối thượng người dẫn con trên con đường sẽ bị phí phạm nếu như con xa lìa người trước khi đạt được giác ngộ. Thì ở đây thì có nói về cái vị đạo sư ân sư tối thượng. Thì nếu như mà bình thường mọi người thì thường khi mà nói đến vị thế nào là một cái vị đạo sư tối thượng hay là một cái vị đạo sư có đầy đủ phẩm tính, nếu như mà chúng ta dùng Google chúng ta tra ra đó, thì trong đấy có nói rằng là gì? Đấy là một cái vị đạo sư rất là nổi tiếng hay là một cái vị đạo sư có vị thế rất là cao. Thế nhưng mà thường hay nói rằng là đấy là một cái vị đạo sư mà được biết đến rất là nhiều. Thế nhưng mà cái nghĩa ở đây nó không phải như vậy. Khi mà chúng ta học trong
37 phẩm hành Bồ Tát hạnh thì có nói rằng là gì về những cái người bạn đồng hành xấu, ác xấu và những cái người bạn tâm linh tối thượng. Thế nếu như mà những cái người bạn mà thậm chí là những cái tính cách của họ, mà cái cá tính của họ có thể là tiêu cực, thế nhưng mà chúng ta có thể học được cái gì từ đó và chúng ta trở nên là chúng ta tốt hơn, và chúng ta tích cực hơn, và chúng ta hay là chúng ta có thể học thêm được một chút gì từ họ, thì như vậy cũng vẫn có thể coi như đó là một cái người bạn đồng hành tốt của chúng ta. Thế và Atisha thì tôn giả Atisha thì có rất là nhiều các cái vị thầy, và thậm chí có những cái vị thầy trong số đó thì còn là những cái người mà hành cái nghề sát sinh nữa, nghề giết mổ. Aidan Khenpo là Sorry, I have my internet problem. Okay, now I try to rejoin again with the sharing screen. Okay, can you hear me now? Yes, Khenpo. Okay. And in the 37 practice of a Bodhisattva, distinguishing who is the evil companion and who is the spiritual friend, is there whoever increasing your negative emotions, then that is called the evil companions. If anyone is increasing your good quality like a devotion, faith, wisdom, those are called the spiritual friends. So as I say, based on the what kind of impact, can say what kind of impact or what kind of outcome from that companion, and that is a become evil or spiritual friends. So in our life, who is the most precious one? We have to think about that. You know, what is the precious one? And who is the most benefit for you? Especially when we're talking about the benefit, we have to think about the long-term benefit. If you know, for my case, I don't think so. I cannot compare anyone who precious to me as a more than my gurus. I don't think so. My parents or my mom or my relative, anyone, they cannot compare to preciousness to my gurus, because my guru showed me how live this life, and my guru showed me how to take care of the next life. And actually, I'm not sure I'm
capable or not, but my guru showed me the path to the liberations. So no one can show those things in the worldly relative, friends, family, parents. No one can give that kind of benefit. So that way, when we look this way, and most sublime, most precious is the guru. So so why is the guru as a sublime or guru as a precious? Because guru lead us onto the path of nirvana. This path is a path of the liberations. So what is the path? Lots of time people have a guru devotion as a guru, as some kind of savior. You know, as guru will do for you something. I normally joke, said deity as a handyman. Sometimes we try to make guru as a handyman. Then we become wrong view. Actually, if you have a guru devotion as a guru, as a savior of you, and guru will protect you from the samsara, then you have a wrong view of a guru as a creator, or guru as a kind of like same as other religions, like God who create you. So then in the Buddhism, it doesn't work that way. So guru who show the path, you know, guru's job is to show the path. So that reason guru is the supreme in the Buddhism. That then it is also can see what is our path is, you know. This path doesn't matter in the Buddhism. You are into Theravada, you are into Mahayana, you are into Vajrayana, you are into you know, Zen. Main or principle, main path of the Buddhism is this called three trainings: training of the morality, training of the samadhi, and training of the wisdom. Those three are the main path. If we not follow on those three paths, then recite in the mantra and other things like praying, worshiping, and all other things we do daily basic based on the Buddhism, it doesn't liberate us, doesn't help us to free from the samsara. So that reason, Supreme Guru, who is the Supreme Guru, is the who lead you onto the path to the nirvana. So, so how to lead on the path to the nirvana? As I remember in the jewel ornament, they give the three different kind of examples. Spiritual master is like a guide when you're traveling on the unknown place. One. And second is a spiritual master is like a escort when you're going to dangerous place. And three, a spiritual master is like a boatman when you're crossing the big river or ocean. Samsara is a last verse is comes. Samsara is like a ocean. Have to cross that ocean of samsara. Ocean means the suffering. Have to cross. If the boatman is only come halfway, or you just show you the where to go, you will never get there. Boatmen have to come with you until you completely cross the ocean or completely cross the river. So those three examples is how to rely or how to attain the spiritual master. You know, as a like escort or guide. If they left you halfway, you will never reach to the place.
Same thing is spiritual masters have to be lead you until complete enlightenment. Actually, if you look on the Vajrayana, is even that you achieve the complete enlightenment, still you need a spiritual guru. Why? You look at all those deities. Each deity have a lord of the family. What is the lord of the family? It means that they are teacher. So in Tibetan called the Rida. Every deity, they have their own lord of the family. Like when we practice in generosity have lord of the family as Amitabha, Tara, lord of the family is Amitabha, and also other deity, each one have their own lord of the family. Lord of the family means the spiritual guru of that particular enlightened beings. So this is what is mean in saying we have to associate continually. If we disassociate or disconnect it from the middle way, halfway, from the guru, from him or from her, then it is a wasted. Here is also word can use as a too bad. It means it's not going to happen to attain enlightenment without the guru's continuing associate. So so the reason guru have to be associated from here to until complete final destination of the nirvana. Because without the guru's guidance, cannot reach to that state. Even the 10th booming Bodhisattva, who are almost similar quality as a Buddha, still they need a guru. So the reason we cannot be disassociated from the guru. So another way is until you become mature enough to your practice is become mature enough to without anyone is relying, you can truly can practice. You must need a guru. So that is what is here mean. Ở đây thì là những ai mà giúp cho chúng ta mà tăng trưởng lên những cái phẩm tính tốt, thì đấy là những cái người bạn tâm linh tối thượng. Thế còn những ai mà làm tăng những cái độc của chúng ta lên, tăng những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta lên, thì đấy là những người bạn đồng hành ma quỷ. Thế và ở đây thì tất cả những cái gì mà chúng ta nhận được từ những cái người bạn tâm linh ấy, thì phát ra, thì như vậy là chúng ta đã có thể xác định được cái người bạn tâm linh, cái người bạn đồng hành của chúng ta là một cái người bạn tâm linh, hay là đấy là một cái người bạn đồng hành ma quỷ. Thế nếu như mà ở trong này có nói là về cái đời sống chân quý đấy, thì như cái phần trước chúng ta nói đấy, đã nói về cái ân sư tối thượng, một cái người mà rất là chân quý đối với chúng ta trong cái cuộc đời này. Thế và cái gì là chân quý là mang lại cho chúng ta những cái lợi ích, và những cái lợi ích nó rất là lâu dài. Ở đây khi mà thầy muốn nói rằng là thầy so sánh với cả cái người mà rất là chân quý trong cái đời sống của thầy ấy, thì không phải là người mẹ, không phải là người họ hàng, mà chính đấy là người đạo sư, người đã chỉ ra cho thầy con đường giải thoát, người đã chỉ để cho thầy là cái cuộc sống của cái kiếp sau nó sẽ phải như thế nào, cuộc sống của kiếp này nó sẽ phải như thế nào. Thế và đấy là cái người mà chân quý nhất đối với thầy.
Thế còn vị đạo sư tối thượng là bởi vì rằng là người đã dẫn chúng ta đến cái con đường để đạt được tới sự giải thoát, hay là cái con đường dẫn trên cái con đường để đi tới niết bàn. Thì ở đây đôi khi là chúng ta có rất nhiều người là hiểu sai cái ý nghĩa của vị đạo sư hay là ân sư của chúng ta. Có những người thì nghĩ rằng là ân sư là cái người mà ban cho chúng ta những cái gì đó, hoặc là cái người mà để mà cho chúng ta những cái gia hộ. Thế nếu như mà chúng ta có những cái hoặc là chúng ta có những cái ý nghĩ rằng là vị đạo sư là cái người mà bảo hộ cho chúng ta ở trong cái luân hồi này, thế nếu như mà nghĩ như vậy thì là đã hoàn toàn là chúng ta vướng vào một cái tà kiến, bởi vì khi đó thì vị đạo sư đã trở thành một cái đấng tối thượng hay là một cái đấng sáng tạo rồi. Bởi vì ở đây vị đạo sư chỉ có thể chỉ cho chúng ta cái con đường để giải thoát, chứ vị đạo sư không thể nào mà có thể làm hộ chúng ta hay là có thể ban cho chúng ta những cái điều mà chúng ta chờ đợi. Thế và ở đây thì chỉ ra vị đạo sư là cái người mà chỉ cho chúng ta cái con đường mà chúng ta phải tự chúng ta làm thế nào để chúng ta đi trên cái con đường đó và để đạt được tới cái sự giải thoát. Thế trong đối với tất cả các cái truyền thống của Phật giáo, đại thừa, tiểu thừa, gen hay là kim cương thừa, thì tất cả đều phải nương vào tam giới học, giới, định và tuệ. Nếu như mà không có tam giới học này thì đương nhiên là tất cả những cái lời nguyện của chúng ta đọc, tất cả những cái minh chú của chúng ta đọc, tất cả những cái đó thì sẽ không đưa chúng ta, tất cả những cái lễ lệnh không đưa chúng ta đến được cái con đường giải thoát. Thế và ở đây thì vị đạo sư là cái người mà dẫn dắt cho chúng ta để đạt tới được cái con đường giải thoát. Trong pháp bảo của sự giải thoát thì có nói về cái vị đạo sư là gồm có 3 cái điều như sau. Thứ nhất là vị đạo sư là cái người mà dẫn cho chúng ta, dẫn đường cho chúng ta. Thứ hai nữa là vị đạo sư là cái người mà dẫn chúng ta đi qua những cái nơi chốn nguy hiểm. Và thứ ba nữa là vị đạo sư là giống như là một cái người chèo đò, là một cái người chèo thuyền đưa chúng ta qua một cái đi qua khỏi một cái dòng sông, hoặc là vượt qua một cái đại dương. Thì như là cái phần trên đã nói thì là cái cõi luân hồi này được so sánh bằng một cái đại dương rất là sâu và dày. Thế và vị thầy thì không thể nào đến đưa cho chúng ta con thuyền và nói rằng là cứ như vậy mà đi. Như vậy thì không thể nào mà chúng ta có thể vượt qua được cái đại dương, bởi vì là chúng ta không có cái kỹ năng đầy đủ để có thể chèo được cái con thuyền này. Thế và cái vị đạo sư sẽ phải giống như là một cái người chèo thuyền đi cùng với chúng ta cho đến tận khi nào mà chúng ta đến được cái bờ bên kia. Thế vậy thì chúng ta cần làm thế nào để mà chúng ta cần phải có một cái vị đạo sư liên tục như vậy cho đến ngày mà chúng ta đạt được giác ngộ. Và thậm chí khi mà chúng ta đã đạt được giác ngộ rồi thì chúng ta vẫn cần phải có một cái sự chỉ dẫn của cái vị đạo sư. Khi mà chúng ta học về chúng ta quán về những cái vị Phật ấy, ở trong gia đình ngũ bộ Phật thì bao giờ cũng có cái đấng pháp chủ của gia đình. Thì cái đấng pháp chủ của gia đình chính là cái vị thầy. Ví dụ như là Đức Quan Thế Âm, Đức Tara, thì cái vị pháp chủ của gia đình đó là Đức Phật A Di Đà. Thì Đức Phật A Di Đà là những người thầy của Đức Quan Thế Âm và cũng là người thầy của Đức Tara. Thế chính vì vậy khi mà chúng ta, thậm chí là khi mà chúng ta đã đạt được tới giác ngộ rồi, chúng ta vẫn tiếp tục phải còn cần có vị thầy. Thế và ở trong này thì có nói rằng là gì? Sẽ phí phạm nếu như con xa lìa người. Thế và trong cái tính tạng thì có nghĩa rằng là rất là tồi tệ nếu như mà con xa lìa với người. Thế ở đây muốn nói rằng là con và vị đạo sư của con cần phải có cái mối liên hệ rất là chặt chẽ cho đến ngày mà con đạt được tới Niết Bàn. Thế và đối với vị Bồ Tát mà khi mà đạt được cái địa thứ 10, tức là đã gần đạt tới quả vị Phật rồi, vẫn cần phải có một cái vị đạo sư dẫn lối ở đây. Và chúng ta muốn, ở đây cái điều này muốn nói rằng là gì? Chúng ta không thể nào mà tách biệt với vị đạo sư của chúng ta cho đến khi nào mà chúng ta có thể là trưởng thành đủ, khi nào mà chúng ta cần khi mà chúng ta không cần phải nương vào bất cứ một ai khác. Thế còn khi mà chúng ta mà chưa đủ trưởng thành, chúng ta vẫn cần phải có một sự hướng dẫn, cần phải nương vào một ai, thì đấy chính là vị đạo sư của chúng ta. Ai done? Okay, so so verse 1 and 2 is from the
from the mind training, for training of the mind as a meditation on the precious human body. Verse 3 is the meditation on the impermanent. Verse 4 was the meditation on the faults of samsara. Now from the verse 5 to and the meditation on the law of causality or karma. Why? Because now, so from here to then show up what, like a guru, show you what should adopt, what shouldn't, and what should accept, what should abandon it. You know, that way is showing us a karma, or what is the good deed and what is the bad deed by Guru's guiding, Guru's instruction. So that is how this complete of the four training of the mind, our preliminary practice. Ở đây thì là chính là cái phần mà chúng ta vẫn thực hành ở cái phần pháp tu sơ khởi. Thì ở khổ thứ nhất và khổ thứ hai là muốn nói về cái thân người chân quý. Khổ thứ tư là nói về những cái lỗi lầm của luân hồi. Khổ thứ năm là nói về nghiệp. Khổ thứ ba thì cũng nói là về cái sự vô thường. Thế và ở đây thì từ cái khổ thứ 5 trở đi thì là vị đạo sư là cái người mà sẽ chỉ ra cho chúng ta những cái gì mà chúng ta cần phải làm, những cái gì mà chúng ta cần phải buông bỏ, và đấy là những cái chỉ dẫn của vị đạo sư. Và cái phần này thì bắt đầu ở đây thì nó liên quan đến những cái phần là luật nhân quả. Now it's a number 6. Says your vow and samaya are the ship to reach to the liberations, are wasted when breaking through frivolous, disturbing emotions. So we show the spiritual master as a captain. Yeah, or here we use as a boatman. Yeah, verse 5 is used as a supreme guru. You know, as in the jewel ornament example, as a use as a boatman. So boatman alone cannot cross you the ocean of samsara without a boat. So boatmen need the boat. You know, driver need the car, pilot need the plane. Then they can help to other to reach to the where they're distant. So same thing as a boatman need the ship. What is our ship? You know, boatman himself is the ship or something else. Their ship to free from, cross the ocean of samsara. So here, Gampopa said, your vows and samaya are the ship to reach to liberations. It didn't say boatman is a ship. So earlier I said, if you're relying completely on the guru alone, you have a wrong view because you don't believe in the karma. Guru is the creator. So guru is the guardian, but you have to rely on the ship. You know, without the shipman as it cannot be possible. Shipman cannot impossible to reach to the other side of the river. Same thing as without the ship of vow and samaya, it cannot reach to the other side of samsara, you know, cannot cross the ocean of samsara. So what is the here vows and what is the samayas? Here, vows, we have you know, Vinaya vows, Bodhisattva vows. When you receive the Vinaya vows from the refuge to until fully ordained. There are many different degree of vows you can receive. And that is called the individual liberation vows. And Bodhisattva vows.
generally bodhicitta is divided into two: aspiration bodhicitta and action bodhicitta. So bodhisattva, action bodhicitta is the bodhisattva vow. When you receive the action bodhicitta ceremony, you receive the bodhisattva vow. So those two are called your vows. Then samaya is talking about the tantra. When you receive the empowerment, you have a samaya. Samaya means the commitment. You know, what kind of commitment? There are lots of different samayas, but in the Vajrayana, your body, speech, mind transform to the Vajra. That way called the Vajra vehicle or Vajrayana. How to transform to the Vajra is all the appearance, including your body, union of the appearance and emptiness called the Vajra body. All the sound, as including the mantra, as a union of the sound and emptiness is called a Vajra speech. And all the thought, conceptuals, everything is a union with the emptiness is called the Vajra mind. So maybe you're noticing when we did earlier Samadhi empowerment practice, when you receiving the empowerment from the Guru and you transform to that in there from the ordinary conceptual to, that is what's called the Samaya of the Vajrayana. That is basically can say Samaya, mean the commitment. You know, Samaya mean the commitment. So you make that commitment when you receive the empowerment. So these three vow and Samaya, these two, actually Lord Jidin Sungun and the Chindamani Shastri commentary, he said, these are the four jewels: refuge vow, individual liberation vow, bodhisattva vow, and tantric vow. These are the four jewels, because jewel as a wish fulfilling jewels. When you wish fulfilling jewels, you wish whatever you wish, fulfill your all the wishes. Same thing as these four vows can fulfill all your wish of liberation. So that way, our ship to the nirvana is this vow and samaya. So with the good captain and unbroken ship, definitely skillful captain and unbroken ship definitely can reach to the other side of the water. So that is called the liberations. So are wasted or too bad when broken through frivolous disturbing emotions, or is a broken by careless and disturbing emotions. So what can break this ship of nirvana is the careless and disturbing emotions. Our vow and samaya can break by the careless and disturbing emotion. Careless mean the lack of mindfulness. When we don't have a mindfulness, we don't remember what should adopt and what should abandon. When we don't remember what is good, what is bad, then our emotion and body, speech, mind is controlled by the negative emotions. Because negative emotions are more familiar to us. So that way it can destroy our path to the liberation. So that reason have to be protect this vow and samaya by mindfulness and watchfulness. So Lord Jidin Sungun said, mindfulness is the highway of all the 3 times Buddhas. And in the Buddhism, main path to the nirvana is the mindfulness. So I think this reason we have to protect our vow and samaya
of the ship of the vow and samaya through the mindfulness. Make sure it's not destroyed. If it is destroyed, that ship, middle of the ocean, you know, definitely its dangers comes, and we have no chance to get to the other side of the water. One thing, two things, there will be have a danger of losing your life of liberations. So that reason we have to be protect that ship of three vows, ship of three vows. Tiếp theo là đến điều thứ 6. Nguyện và mật nguyện, con thuyền đưa tới bờ nẻo giác sẽ bị phí phạm khi con đánh vỡ bởi những xúc tình phiền não lông bông. Thì như ở trên đoạn nói ấy, thì vị đạo sư thì là như cái người mà chèo thuyền hay là cái người thuyền trưởng. Nếu mà chỉ có vị đạo sư không mà không có cái con thuyền thì không thể nào mà chúng ta đi được đến bờ bên kia cả. Thế nhưng mà ban nãy thì thầy nói rằng là nếu như mà chúng ta mà chỉ nương vào chỉ nghĩ tới cái sự gia hộ của vị đạo sư thì chúng ta lại rơi vào cái tà kiến là bởi vì rằng là coi như đó là một đấng sáng tạo. Thế ở đây thì chúng ta cần phải nương vào những cái nguyện và những cái mật nguyện như là cái con thuyền. Cái vị đạo sư thì sẽ là như cái người chèo thuyền, và cái người chèo thuyền thì cần một cái con thuyền, thì cái con thuyền đó chính là nguyện và mật nguyện ở đây. Và nhờ có cái con thuyền như vậy thì mới có thể giúp được những cái chúng sinh khác và có thể để đi tới được cái bờ bên kia. Thế và ở đây thì muốn nói rằng là khi mà chúng ta nói về nguyện và mật nguyện thì nguyện thì có những cái giới nguyện của những cái giới nguyện, và thứ hai nữa là chúng ta có những cái Bồ Tát nguyện. Khi mà chúng ta học về Bồ Đề Tâm thì Bồ Đề Tâm có chia ra làm hai phần là Bồ Đề Tâm hạnh, Bồ Đề Tâm nguyện và Bồ Đề Tâm hành. Thì Bồ Đề Tâm nguyện ở đây thì có nghĩa chính là những cái lời nguyện Bồ Tát của chúng ta. Thế thì có thế còn là những cái mật nguyện thì có nghĩa là Samaya đó. Thì những cái mật nguyện của chúng ta là những cái gì mà thuộc về mật thừa. Khi mà chúng ta thực hành mà trong các cái nghị quỹ về bổn tôn đó thì chúng ta hay có thực hành về thân, về ngữ, về tâm. Thân, ngữ và tâm biến chuyển thành Vaja, thì khi đó là gì? Khi đó là tất cả những cái tướng dạng và tính không thì sẽ trở thành là thân Vaja. Tất cả những âm thanh và tính không thì sẽ trở thành ngữ Vaja. Tất cả những cái niệm và những cái niệm và kết hợp với tính không thì đấy chính là tâm trí Vaja. Và tổ Tristan Sumpon thì có nói rằng là so sánh rằng là đó là như cái viên ngọc như ý, bởi vì nó làm tròn tất cả những cái nguyện ước của chúng ta. Thì ở đây thì nguyện và mật nguyện là như con thuyền, thì sau đó chúng ta có một cái người thuyền trưởng, và cái người thuyền trưởng đó sẽ giúp chúng ta là đi trên cái con thuyền này để tới bờ bên kia, và với điều kiện là cái con thuyền nó sẽ không bị bể. Nếu như mà cái con thuyền mà nó bị bể bởi những cái xúc tình phiền não lông bông thì nó sẽ rất là lãng phí, hay là nó sẽ rất là tồi tệ. Khi mà chúng ta mà có những cái xúc tình mà do chúng ta thờ ơ, chúng ta sao nhãng ấy, không giữ chính niệm thì những cái xúc tình tiêu cực nó sẽ đến. Hoặc là khi mà chúng ta có những cái niệm mà nó gây xáo trộn, nó sẽ đến trên cái con đường. Và nếu như khi mà chúng ta bị những cái niệm này đến ấy, thì chúng ta sẽ vô tình cách là chúng ta sẽ có thể là làm vỡ mất nguyện và mật nguyện, và khi đó là cái con thuyền của chúng ta nó đã bị vỡ, thì không thể nào mà chúng ta đến được cái bờ bên kia, mà lúc đấy chúng ta sẽ hoàn toàn là chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Thì cái việc mà giữ chính niệm ở đây ấy, thì đối với Kim Phương Thừa nó cũng sẽ rất là cần thiết, khi mà chúng ta nó luôn luôn là phải quan sát, chúng ta luôn luôn là phải giữ chính niệm để những cái xúc tình tiêu cực nó không khởi lên. Thế còn đối với cả trong Phật giáo thì cái việc giữ chính niệm nó rất là quan trọng, và đấy là nó là cái yếu tố chính để mà đưa chúng ta đến được
cái bờ nẻo rác chính là nhờ có giữ chính niệm. Thì ở đây thì chúng ta luôn luôn và phải quan sát, phải cẩn thận, là phải giữ chính niệm để làm sao bảo vệ cái con tàu của chúng ta, và để cho cái con tàu này chúng ta nó không bị vỡ và không bị nguy hiểm đến, thì chúng ta khi đó chúng ta mới có thể đến được bờ bên kia. Hay đăng. So there's three vows, individual liberation vows, Bodhisattva vows, Vajrayana vows, or whatever tantric vows. How do we protect this ship of the vows? As if we practice this vows with the three trainings earlier I mentioned, if we practice with the three trainings, it's become a qualified ship or qualified path to cross that. And I mean that now you can say it can pass the inspection. If this ship of vow is not supported by the three trainings, it's not going to pass the inspection from the government of the law of universe. So what is the three trainings? Training of the morality, training of the samadhi, and training of the wisdom. As these need all those three vows. Like individual liberation vows, you need a training of the morality. It means the physically disciplined. And you need the training of the samadhi. It means the mentally disciplined. When you are physically disciplined and mentally disciplined, your mind will aware. You know, your mind will know things they are, how they are. Then that is called the wisdoms. So that way, this three training is necessary for the any kind of vows. Doesn't matter you are practicing the individual liberation vow as a like Theravada in Hinayana tradition, or you're practicing the Bodhisattva vow as a Mahayana tradition, or you are practicing the sacred path as a Vajrayana traditions. Always need supported by those three trainings: training of the morality, training of the samadhi, training of the wisdom. Then that vows as a becoming healthy or qualified ship. Và khi mà chúng ta thực hiện ba cái nguyện, khi mà chúng ta thực hành ba cái nguyện cái nguyện cá nhân, Bồ Tát nguyện và những cái nguyện mật nguyện, thì cái cách chúng ta thực hành nó như thế nào? Thì khi mà chúng ta thực hành cùng với cả tam giới học, tức là bằng giới, bằng định và bằng tuệ, luôn luôn là chúng ta cần phải có cái sự hỗ trợ của tam giới học này. Khi mà chúng ta thực hành những cái nguyện cá nhân thì chúng ta cũng cần phải có những cái giới trong đấy, những cái giới hạnh trong đó. Khi mà chúng ta mà có được những cái sự mà khi mà chúng ta đã giữ được giới hạnh cả về thân thể, cả về tinh thần rồi, thì khi đó thì thân thể và tinh thần của chúng ta nó mới có thể thuận theo, và chúng ta mới có thể tiến tới thiền định được dễ dàng. Thế và sau khi mà chúng ta tiến được, sau khi mà có được những cái thiền định dễ dàng rồi, thì khi đó thì mới có thể phát khởi được tuệ. Thế ở đây cho nên tại sao là cái tam giới học là luôn luôn cần, mặc dù cho dù là chúng ta có ở trong cái chúng ta có thuộc về tiểu thừa, chúng ta có thuộc về đại thừa, hay chúng ta có thuộc về kim cương thừa, thì chúng ta luôn luôn là cần phải rèn luyện trong cái ba cái trong cái tam giới học như vậy, thì khi đó thì chúng ta mới có được một cái con thuyền mà nó có đầy đủ phẩm tính để mà chở chúng ta được tới bờ bên kia. Okay, so then number 7 said that the experience and realization discover within yourself through the assistance of the guru are wasted when allowing to dissipate in the jungle of materialistic activities. So this one is a similar one in the Lord Jedisunggun's 7 Taras supplication. It is said, it is difficult to realize one's mind. Some see it, but do not practice. Their minds wandering in the worldly activity. Please protect them, deity, mother of the recollections.
So lack of a recollection or lack of a mindfulness, we distracted, even we have a realization, direct realization of the nature of mind. So that way here is saying experience and realizations. First is a in the Tibetan word basically said Tokwa is as a realization, but I thought maybe put both experience and realization, because sometimes we have some degree of experience and sometimes we have a realization. A realization between the experience and realization as a become someone is actually directly so, and someone is a feel something close to directly seeing. So even you have a directly realization can be disturb that one. So that distinction, or you can say the direct realization discover within yourself through the assistant of the guru. And this word also assistance, I thought a lot about this. Lots of time people may translate as a kindness of a guru. Because when we talk about the kindness of a guru, then we have a sense of a guru kindly give you that realization. But if you say assisted by the guru, then it is not necessarily guru can give you, but guru assist you to reach that one. And in the Buddhism, actually, even Buddha himself said, I'll show you the path to the nirvana. As I said, achieve or not is up to you. So Buddha can assist us, but he cannot give us the realization. So I thought maybe using word assistant is better than kindness, kindness of guru. That is what my choice. If after that realization, when we engage into the worldly activities, allowing to pet in the jungle of materialist activities, then we become too busy with the building temple, doing this and that, and it all is kind of become a part of the distractions. I'm not saying it's a dream prayer and building a house and a lot of those things that are not necessary. It's a necessity. But certain degree, you have to learn how to let go. Then you have to focus more, because mainly in the Buddhism, as our main focus is mind, not the physical body, not the chanting, not the bodies, how to do like prostration, and those are not that important. Even from those three, most important is the body, speech, mind. Most important is the mind. There's called the Nagarjuna's disciple called the Aryadeva. He said, some religion mostly focus on the body, how to discipline the body. There is a more what called the discipline is so strict. Some religion even don't drink water in the forest if someone not give them permission to drink. Because even it's a forest water, if you not receive the permission from someone, it becomes stealing. That much careful with the moral ethic. So subtly careful, subtly really protect moral ethic. So focus on that. And some religion really focus on the verbal activity like chanting mantra, prayer, and that kind of really focus the recitation. And Buddhism, as he said, is mainly focus on the mind. I think maybe this reason in the Mahamudra, said Mahamudra teaching, Milarepa said, when you're meditating on the Mahamudra,
do not engage in the physically or verbally many activities. Because he said it is possible to what called yellow mean the despair of the non-conceptual wisdoms. So even you have a non-conceptual wisdom, realization of non-conceptual wisdom. So here said realization. You know, even you have that one non-conceptual wisdom of the Mahamudra can be despaired, that one, if you are engaging too much physical activity. That is what Milarepa said. So this is like a mundane activities, physically and verbally, those are becoming like a jungle of a destruction. That jungle of a destruction of a mundane, mundane or physically and verbally activity. Any kind of mundane or super mundane, physically and verbally activity can be becoming disturbing your mind to stay on the nature state. So it is including recitation of mantra, circumambulation, prayer, chanting, reading. Those all is becoming distraction. So I'm not saying don't do those from the beginnings too. Beginnings, we need them. Like if you want to go to the second floor, you need the ladder to go up. But once you reach to the second floor, you don't need a ladder anymore. So you don't need to take the ladder inside the house. You just can leave the behind the ladder, you know, stairway. You can leave the behind and you go in that room. If you're carrying that stairway, the ladder with you, you cannot go inside the room. So same thing as when you meditating on the Mahamudra, first, you need those all preliminary practice. So those all preliminary practices reach to the nature state. Once you reach to the nature state, if you go back to try to do those preliminary practice, then it becomes a destruction. So that way, as all the jungle of a materialistic activity, as it become what called dissipated. And dissipated mean the destroyed. Like if there's a bird, you know, land on the bunch of a bird, land on the ground, and they're relaxing. If you throw one rock, it disappear immediately. Everything's go away. Toroa mean that kind of like despair, kind of throw away everywhere. So so that way, once you reach that state, then it's better to stay there than just, you know, engaging back to the can say jungle of material activities. Điều thứ 7 là trải nghiệm nhận thức bên trong. Con nhờ đi theo một đạo sư sẽ phí phạm khi cho phép chúng tản mạn trong khu rừng rậm của những hoạt động vật chất. Trong giống như là trong cái lời nguyện mà khi mà chúng ta đọc cái lời nguyện 7 mẹ hiền Tara của tổ Trích Songpon đó, thì có nói là gì nhỉ? Những người mặc dù có những người đã an trụ trong ngữ nghĩa tuyệt hảo, nhưng họ không nhận thức được duyên sinh của nhân và quả. Họ không vô minh không biết đâu là đối tượng của tri giác. Xin hãy che chở cho họ hỡi mẹ hiền Tara. Những người thực hành và đệ tử không nhận ra được bản chất của không gian và bao la, thoát khỏi mọi sự tạo tác. Đấy là cái trong cái bản đó có viết là như vậy. Thì ở đây thì khi là kể cả những cái người mà khi mà đã trực nhận ra được, đã nhận thức được trực tiếp rồi, thì cũng vẫn là có những cái vẫn có thể có được vẫn bị những cái sự sao nhãng. Thế ở đây thì muốn nói là khi mà chúng ta mà ở đây tôi có dùng cái từ là nhờ
trải nghiệm và nhận thức bên trong con nhờ đi theo một vị đạo sư. Thì có những mấy cái bản dịch thì có nói rằng là nhờ có cái sự mà có cái lòng từ của vị đạo sư. Thế nhưng mà thường là thầy nói rằng là nếu mà nói rằng là có cái lòng từ của vị đạo sư thì đôi khi chúng ta lại hay nghĩ rằng là đấy là chúng ta không cần phải làm gì cả, đấy là vị đạo sư ban cho chúng ta. Thế ở đây thì chỉ nói rằng là khi mà chúng ta đi theo vị đạo sư, tức là chúng ta phải làm theo tất cả những cái chỉ dẫn của người. Cũng giống như cái Đức Phật cũng nói rằng là gì, ta chỉ cho các con đường, thế còn việc để mà đi theo trên con đường như thế nào và thành tựu như thế nào là tùy thuộc vào các con. Thế và ở đây những cái hoạt động của thế gian này thì nó giống là như một cái khu rừng rậm của những cái hoạt động vật chất. Khi mà chúng ta mà vướng bận vào những cái việc như là chúng ta là xây dựng chùa, xây dựng đền hoặc là những cái việc thế tục khác thì nó cũng sẽ làm gây ra những cái sự sao nhãng. Thì không có nghĩa rằng là chúng ta không cần phải xây lên những cái ngôi nhà, không có nghĩa rằng là chúng ta không phải làm gì. Thế nhưng mà chúng ta cần phải học là làm thế nào mà để cho những cái việc đó nó có thể buông bỏ được, bỏ qua nó đi được. Đối với ở đây thì chúng ta khi mà chúng ta học là chủ yếu là chúng ta tập trung vào cái tâm trí của chúng ta. Ngay cả những cái việc mà khi mà chúng ta đến ở cái giai đoạn mà nhận thức bên trong nó đã khởi lên rồi thì khi đó ngay cả những cái việc mà lễ lạy, những cái việc mà đi nhiễu tháp vân vân thì nó cũng có thể gây ra được những cái sự sao nhãng cho chúng ta. Thân ngữ và tâm ấy, thì có rất nhiều các cái tôn giáo thì họ thực hiện những cái giới hạnh khác nhau. Ví dụ như là có những cái tôn giáo thì họ rất là chú trọng vào cái việc mà giữ giới cho thân thể, và những cái việc giữ giới cho thân thể thì rất là nghiêm khắc, và thậm chí là việc mà uống nước ở trong những cái khu rừng, nếu như không được phép của một người nào đó thì họ cũng không được phép uống cái nước đó. Thế và có một số các cái tôn giáo thì họ tập trung vào cái việc vào ngữ, ví dụ như là việc hát rồi việc tụng đọc. Thế còn đối với Phật giáo thì chúng ta tập trung vào tâm trí, và khi mà chúng ta mà thực hiện đến Mahamudra Đại Thủ Ấn đó, thì như Milarepa đã nói rằng là gì, đến khi đó thì không thể nào mà kết nguyện được vào những cái hoạt động thế tục, bởi vì khi đó thì tất cả những cái trí tuệ mà của cái sự niệm không, những cái trí tuệ không phân biệt nó sẽ bị biến mất. Nếu như mà chúng ta mà vẫn lang thang trong những cái hoạt động của những cái hoạt động thế tục, thì ở đây những cái khu rừng rậm của khu rừng rậm những hoạt động vật chất thì có nghĩa rằng là những cái hoạt động thế tục, và những cái hoạt động thế tục này nó làm cho cái tâm trí của chúng ta đang ở trong cái trạng thái là không có khái niệm, nó sẽ bị sao nhãng. Và lúc đó thì kể cả những cái việc chúng ta tụng đọc minh chú, chúng ta lễ lạy hay là chúng ta đi nhiễu tháp vân vân là cũng hoàn toàn cũng gây ra những cái xáo động cho tâm trí khi mà chúng ta thực hiện như vậy. Giống như là một người khi mà người ta đi lên một cái gác tối đó, thì khi mà đi lên muốn đi được từ tầng dưới lên tầng trên thì họ cần phải có cái ánh sáng của ngọn đèn thì họ mới đi được. Thế nhưng mà khi mà lên đến nơi rồi thì đương nhiên là cái ánh sáng đó họ phải để đấy, chứ họ cũng không cần nữa. Thế vì ở đây thì cũng như thế thôi, khi mà chúng ta đã đạt được tới cái trạng thái mà chúng ta đã có được những cái tuệ ở bên trong chúng ta rồi, mà chúng ta lại quay lại và chúng ta bị sao nhãng vào những cái hoạt động thế tục ấy, thì là cái điều này sẽ làm cho cái tâm trí của chúng ta nó bị sao nhãng đi. Và ở đây thì còn nói là gì, khi mà cho phép tản mạn trong những cái khu rừng rậm của hoạt động vật chất. Cái tản mạn ở đây thì muốn nói là giống như là khi mà những cái con chim nó đang đậu ở trên mặt đất mà chúng ta ném vào giữ cái đàn chim một cái tảng đá, thì tất cả những con chim nó sẽ bay lên, mỗi con nó bay về một phía, nó sẽ bay đi tản mạn là như vậy. So this realization, how to discover, of course, we have three kind of wisdoms: wisdom from the hearing, wisdom from the contemplate, and wisdom from the meditations. So this realization is through the wisdom from the hearing and contemplate. Hearing means that you receive the instruction from the guru. Contemplate means that yourself is contemplating on that.
from by those two, you will reach to the, a kind of like a Tunji. Tunji means in Tibetan is kind of like kind of like a general generally understand, so you can get there. Then through the Guru devotion, the Supreme Guru's blessing, and our own effort, when we practice that, what you generally understood as a put on the meditation, is called the meditation from the wisdom from the meditation, then you have realization. So that reason this realization is come from there, like that kind of step by step. And that also that realization need support of the accumulation of merit. Without the support of accumulation merit, as it cannot. So Guru's blessing, our own understanding of the non-conceptual thought of wisdom, and the merit, support of the merit. Those are the main cause to realize the emptiness. In the ornament of the Mahayana Sutra by Buddhamitriya to Asanga, he said 3 causes for the realization of emptiness. So Vesangye Rabnyecha, it means the pleased Buddha, the Tathagata, and accumulate the merit, accumulation of a merit and accumulation of wisdom. Sonam Yishi Sorapsas. It's like a huge amount of accumulations. And non-conceptual or wisdom of a non-conceptual thought of the phenomena, as those 3 are the main cause to realization of emptiness. So same thing is here saying realization, that what that is talking about, the realization of nature of your mind or realization of the emptiness. So when you went through the preliminary practice, then like a common preliminary practice and uncommon preliminary practice. So common preliminary practice we use as a for training of the mind, earlier mentioned, verse 2, 1, 2, 3, 4, 5. Those are common preliminary practice. And uncommon preliminary practice is like a refuge, Vajrasattva, mandala offering, Guru Yoga, and special preliminary practice is Bodhicitta. So those are same as I mentioned, those 3 causes. So then by that one, you will have a direct realization of the nature of minds. So that is what talking about here. Once you have that direct realization of nature of mind and going back to the earlier preliminary practices becoming distractions. It's not saying always the preliminary practices is distractions. If you have not have direct realization of nature of mind, you must need a preliminary practice. Without the preliminary practice, cannot reach to the nirvana, or what called the direct realization. So in some Kagyu master said, Mahamudra is like a lion. Without the 5-fold path, it's like a blind lion. So Mahamudra of the lion of the Mahamudra need the eye of a 5-fold path of Mahamudra. So that way, it's not saying it's always those activities are distractions. Those are not distraction until you reach to that state. Once you reach that state, in going back to it's becoming distraction.
Thế vào đây khi mà chúng ta mà thực hiện thì chúng ta phải thực hiện với cả ba cái trí tuệ mà có được từ nghe, trí tuệ có được từ quán chiếu và trí tuệ có được từ thiền định. Trí tuệ và có được từ việc nghe và việc quán chiếu thì đó là những cái chỉ dẫn của vị đạo sư, và cùng với cả tất cả những cái trải nghiệm của bản thân chúng ta. Thì trong chữ tiếng Tạng có dùng cái từ là quy chi, thì có nghĩa là những cái hiểu biết chung. Ở đây thì những cái hiểu biết chung này thì là cùng với là cái sự gia trì của vị đạo sư, cộng với tất cả những cái gì mà nỗ lực của chúng ta, thì khi đó chúng ta đưa vào trong thiền, thì chúng ta mới có được những cái trải nghiệm và nhận thức bên trong như vậy. Thế và những cái yếu tố này của chúng ta sẽ không thể nào hoàn thiện nếu như mà chúng ta không có cái sự hỗ trợ của công đức, sự gia trì của đạo sư, những cái nỗ lực của bản thân, và cùng với tất cả những cái công đức mà chúng ta đã tích lũy, thì đấy chính là nhân để cho chúng ta có thể nhận thức được tính không. Trong cái kinh mà khi mà Đức Di Lặc thuyết thì có ba cái nhân để mà chúng ta có thể chúng ta có thể giúp cho chúng ta trong cái việc nhận thức về tính không. Thứ nhất là làm hài lòng Đức Phật, thứ hai là tích lũy hai bố tư lương của công đức và trí tuệ, thứ ba là có những cái niệm có những cái niệm không phân biệt về vạn pháp. Thế khi đó thì chúng ta mới có thể là nhận thức được tâm trí của chúng ta, hay là bản chất tâm trí của chúng ta, hay là khi đó thì chúng ta mới có thể nhận thức được tính không. Thế và cái nhận thức này của chúng ta thì có chia ra là trong cái giai đoạn mà thực hiện đó, thì có chia ra là giai đoạn chung và giai đoạn đặc biệt. Thì cái giai đoạn chung là 4 cái pháp tu sơ khởi, nhưng mà ở trên đã nói đó, tức là thân người chân quý, vô thường, luật nhân quả và những cái khiếm khuyết của luân hồi. Thế còn những cái pháp tu đặc biệt đó thì có quy y, có kim cương cát đỏ, có thực hành về Mạn Đà La, và thực hành về Bồ Đề Tâm. Thế đấy là tất cả những cái nhân để mà chúng ta có thể nhận ra được cái bản chất của tâm trí của chúng ta. Thế sau khi mà chúng ta mà đã đạt được tới cái mức độ để mà chúng ta có thể nhận được tâm trí của chúng ta, mà chúng ta lại quay ngược lại về những cái pháp chung, thì chúng ta sẽ bị những cái sự sao nhãng ở đây. Ở đây không có nghĩa rằng là chúng ta không cần đến 4 cái pháp tu sơ khởi để mà chúng ta đạt được tới cái nhận thức về tâm trí hay là nhận thức về tính không. Đương nhiên là 4 cái pháp tu sơ khởi này nó rất là cần thiết, nhưng khi mà chúng ta đã đạt được tới cái chỗ đến cái giai đoạn mà chúng ta đã nhận thức dần được bản chất của tâm trí rồi, mà chúng ta lại quay lại mà để sao nhãng trong những cái pháp chung, thì như vậy là chúng ta sẽ bị sao nhãng. Chỉ giống như là trong dòng Kayu có nói rằng là gì, đại thủ ấn thì như là con sư tử, nếu như không có 4 cái pháp tu sơ khởi thì cái con sư tử đó nó như là cái con sư tử bị mù vậy. Thế ở đây thì 4 cái pháp tu sơ khởi nó rất là cần thiết cho chúng ta để mà chúng ta có thể đạt được cái giai đoạn của cái con đường đặc biệt, là để cho chúng ta chứng ngộ được cái bản chất tâm trí của chúng ta. Nhưng một khi mà chúng ta đã đến cái giai đoạn đó rồi thì chúng ta mà quay lại cái phần đầu thì chúng ta sẽ lại bị sao nhãng. Then there's one Drupal master called the Jawa Yangonba. He said, generally, meditator, practitioner is a better stay individually, singularly. And it's need being attached to the seat, not being attached to the seat, because meditation is rely on the hips, not on the foot. If your meditation reach to the foot and not going to come, so it means that you are being busy going here and there, then it's becoming distraction. So the reason I think as a meditation, once we have that kind of realization, and then continuing is important. Much as you can continue as a improve more better,
because sometimes we have this kind of lots of people, lots of practitioner or senior practitioner. Sometimes we have this kind of conversation comes, oh, used to I know this and this, but now I totally forgot. Used to have this instruction, but I totally forgot. I met some of lamas, really, they are really high lama, and I received some teaching earlier my age from them. And later now I try to ask them to some question from the same topic teachings, and they said, now I totally forget those, you know, I don't remember anything. So these kind of things happen, you know, even the high lama could be happen. So the reason we have to be, you know, careful to make sure it not go to loss. Here said we use as a word as a use as a what called dissipate. Yeah, so how to dissipate, it means that disappear from you. How to dissipate is when we lost our mind in the jungle of materials activity, then we lost that state of nature state. It's the same as you have a precious jewel. One day you lose, disappear it from you. You lost it. Then same that way, when we're losing what we realize from the Guru's instruction, through the Guru's instruction to have realization, if we lose that one. Có một cái vị thầy của Kayu thì có nói rằng là gì, đối với những cái hành giả thiền ấy, thì là cái điều quan trọng là ngồi và ngồi ở trên cái hông chứ không phải là trên chân. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu mà cái chân thì là chúng ta sẽ dùng để chúng ta đi đây đi đó, thì như vậy là sẽ không tốt. Mà khi chúng ta thực hành thiền thì chúng ta nên là ở một cái nơi mà đơn độc và bám chấp vào cái việc mà chúng ta nên bám vào cái việc là chúng ta ngồi để chúng ta thiền, chứ không phải là đi lại đây đó. Thế khi mà chúng ta mà đã đạt được tới cái trạng thái nhận thức rồi thì chúng ta cần phải làm cho cái trạng thái này của chúng ta nó trở nên tốt hơn. Đối với những cái hành giả mà đã thực hành rất là lâu năm rồi, đôi khi thì họ nói rằng là gì, trước đây con đã học cái phần này phần kia và bây giờ thì hoàn toàn con đã quên bẵng rồi. Thế và thậm chí là có những cái người khi mà đến gặp những cái vị đạo sư và nói rằng là gì, trước đây vài năm con đã được nghe thuyết giảng của thầy về những cái điều này điều kia, và bây giờ thì con muốn là thầy nói lại cái phần đấy. Thì khi đó thì các thầy có thể trả lời rằng là gì, thầy đã quên hẳn là trước đây thầy dạy như thế nào rồi. Thì cái điều này ngay cả đối với những cái vị thầy rất là cao, điều này cũng có thể xảy đến được. Thế và ở đây thì muốn nói rằng là gì, khi mà chúng ta cho phép cái chúng ta cho phép tản mạn trong những cái khu rừng, những cái hoạt động vật chất, khi mà chúng ta mà để cái tâm trí của chúng ta nó bị lạc ở trong cái khu rừng như vậy, thì chúng ta hãy hình dung là nó cũng giống như là khi chúng ta mà đã có được một cái châu báu rất là quý rồi và chúng ta làm mất nó đi, thì ở đây cũng như vậy thôi. Chúng ta khi mà chúng ta cho cái tâm trí của chúng ta đã đạt được tới cái trạng thái là đã nhận thức được tuệ rồi, và sau đấy thì nó lại bị lạc ở trong cái khu rừng bởi những cái hoạt động vật chất, thì nó sẽ rất là phí phạm. Okay, now number 8, the profound oral instruction of the Siddhas are wasted when bartered like margins to unfortunate ordinary peoples. So here, through the Guru's kindness, we receive, from the common teaching too, until the all those oral instructions, which is the
oral instruction from the Mahasiddha like Tiluba, Naroba, Marba, Milarepa, Gampopa, those Mahasiddhas oral instruction. So we receive through our gurus, and when we receive those instructions is our own practice. Actually, in the Buddhism, when you learn the Dharma, to put on the practice. You learn in Dharma is not become, this is I mentioned many times. When you learn in Dharma, when you're meditating, try to realize some things. It's not about you become a teacher. Your main aim is not become a teacher. So your certificate is not that important. Somebody asked to 14th Dalai Lama, what is your certificate? He said, my certificate is 14 lifetimes. Because he practiced 14 lifetimes Dharma. So that is our certificate. Not that piece of paper show to someone to, oh, I have this certificate, I'm qualified, this, I can do this, I heard somebody said they have received this name, okay, some name, some Lama give them the title. And they said, oh, based on this title, now I should give empowerment. That empowerment is my job. Giving empowerment is my job because my title. So those are totally misunderstood. So that is what's mean here saying is when you receive those instruction, oral instruction, or whatever instructions from the Dharma teachings, this is mainly just keep distance from the distraction and put on the practice much as you can. It's not margins, those what called the things that you can sell. These days, I mean, sometimes wherever more business is better, we just try to use that as a what called that subject as a more people more interested on that, and make that as a program always. I'm not sure it really helping to other or helping yourself. So in the past, master, they don't care how many number of disciples they get. They care how sincere disciple they can get. For one sincere disciple, they can give up everything. Even that sincere disciple is completely homeless. When Marba met Milarepa, he was totally homeless. He had nowhere to, he had nothing. So Milarepa asked to Marba, please be kind to me, all those trees, place to stay, food to eat, and receive Dharma teachings. But Marba gave hard time to other earlier, but he never gave up on the Milarepa because he was the fortunate one. He was the qualified one. So it's not about how much can sell. So we cannot use them. What is become merchandise as like a business. When we share those oral instruction of the Mahasiddha to the unfortunate ordinary people. So what is the ordinary people mean here? Basically here is ordinary people is talking about the lay people. Because it's supposed to be ordained like monks and nuns, their lives are dedicated for the Dharma. I'm not sure now, but supposed to be. There were no caution for them. Okay, this is talking about the lay people. But some lay people are great practitioners. Actually, much better than monks and nuns.
We can talk about the Marba, we can talk about the Milarepa, we can talk about the Lingqing Repa, we can talk about there are many great practitioners. They have never been, even Lord Jidesungans. He was a lay until much later, he became ordained. So those great practitioners, they are lay. Here is a ordinary, mean the lay people, but the great practitioner. But here, what is the unfortunate one mean? Who is the unfortunate one? This one is, it doesn't matter. You are ordained or lay. Doesn't matter how much you receive teachings, nothing change. Not benefit for you from those teachings, not impact you anything from those teachings. That is what's called the unfortunate one. No matter how much you receive teachings, never change. This is like a rock. You can keep in the water thousands of years. It never becomes soft. So sometimes we live with the Dharma. We live with the environment of the Dharma. Doesn't matter lay or ordained, but our mind is the same as before. Nothing changed. Always a look out. So that is what is the unfortunate one. So giving to them is like as a wasting. Sharing to them, doesn't matter how much they can offer you the wealth, doesn't matter how much they offer you the power, doesn't matter how much they can offer you the fame. If you share to them, and it's just wasted. So the reason, when giving Dharma teachings, Guru inspect to the disciple, disciple inspect to the Guru. Before anything, build further relationship of the Guru and disciple. Tiếp theo là đến cái điều thứ 8. Những chỉ dẫn truyền khẩu của một vị Siddha sẽ bị phí phạm khi đánh đổi như một người lái thương không may mắn một người thế tục. Thì ở đây thì nhờ có cái sự tự ái của vị đạo sư và chúng ta đã có được những cái thuyết giảng và nhận được tất cả những cái thuyết giảng và tất cả những cái chỉ dẫn, và tất cả những cái chỉ dẫn này là sẽ được nhận là từ Tilopa, Naropa, Mappa, Milarepa vân vân cho đến thời của đạo sư của chúng ta, tức là qua cả một cái dòng truyền thừa như vậy, và khi đó thì chúng ta biến thành cái thực hành riêng của mình. Thế và khi mà chúng ta mà nhận được những cái, khi mà chúng ta học giáo pháp, chúng ta nhận được những cái truyền giảng giáo pháp, thì thầy đã nói rất là nhiều lần rồi là chúng ta phải biến thành những cái thực hành của mình, chứ không phải là cái mục đích khi mà chúng ta học giáo pháp hay là chúng ta nhận những cái giáo pháp để mà chúng ta trở thành một cái người thầy. Đôi khi là chúng ta nhận được những cái chúng ta cảm thấy rất là quan trọng là phải có một cái chứng nhận rằng là chúng ta học như thế nào và chúng ta học ở đâu, thì cái điều đấy mới là quan trọng. Thế nhưng mà không phải là như vậy. Nếu mà chúng ta có một cái tờ giấy mà chứng nhận thì cũng chỉ là một cái mẩu giấy thôi. Cái điều quan trọng là chúng ta học được cái gì và chúng ta nhận được cái gì. Khi có một ai đó hỏi Đức Đại La Đạt Ma rằng là thế bằng cấp của người, chứng nhận của người ở đâu, thì Đức Đại La Đạt Ma có nói rằng là gì?
bằng cấp của tôi chính là cái lần tái sinh lần thứ 14. Thế đây có nghĩa rằng là gì? 14 đời người đã học và thực hành giáo pháp. Thế còn đôi khi thì có những người nhầm lẫn rằng là gì, khi mà họ được vị thầy ban cho một chút những cái tên tuổi thì khi đó, hay là một chút những cái danh, thì ngay lập tức là người đấy đã nghĩ rằng là mình có được phép ban quán đỉnh, và nói rằng là nhờ có cái danh như vậy và vị thầy ban cho tôi thì tôi có được phép là cái nhiệm vụ của tôi bây giờ là chỉ có đi truyền quán đỉnh thôi. Thế như vậy là hoàn toàn là những cái hiểu biết sai lầm. Khi mà đã nhận được những cái chỉ dẫn về giáo pháp thì phải giữ gìn là làm sao để tránh xa khỏi tất cả những cái sự sao nhãng. Thế và đấy là những cái thứ mà chúng ta không thể nào mà chúng ta bán đi được. Cái việc mà quan trọng rằng là không phải là ngày nay là một cái người thầy có bao nhiêu học trò, mà là có những cái học trò chân thành là bao nhiêu. Giống như Magpa thì cũng khi mà và thậm chí là cái người học trò đó cũng không cần là phải có một chút tài bảo nào cả. Nhưng mà khi Magpa nhận Milarepa thì Milarepa không có gì cả, và lúc đó thì Milarepa có nói với vị thầy rằng là gì, con cần một nơi trốn để ở, con cần có thực phẩm để ăn, và con cần có giáo pháp. Và mặc dù là Magpa đối với cả Milarepa rất là khắc nghiệt, thế nhưng mà không bao giờ là người bỏ rơi học trò của mình cả. Thế và ở đây thì có rất là nhiều những cái tấm gương là những cái người thế tục, những cái người bình thường. Ví dụ như cuộc đời của Milarepa, cuộc đời của Magpa, Rinchen thì là cũng là những cái người mà hoàn toàn là những cái người thế tục cả. Và tổ Trisen Sungkon thì cũng là người thế tục rất là lâu, và mãi về sau này thì mới xuất gia. Thế và cái việc mà khi mà chúng ta nhận được truyền giảng ấy, thì cái điều quan trọng là không phải là bao nhiêu thuyết giảng chúng ta nhận được, mà cái điều quan trọng ở đây là những cái gì mà ảnh hưởng được đến chúng ta, những cái thuyết giảng nào mà chúng ta có thể ngấm vào chúng ta. Thế nếu như mà chúng ta có nhận là vô cùng là nhiều thuyết giảng đi chăng nữa, thế nhưng mà chúng ta vẫn không có cái gì có thể ảnh hưởng đến chúng ta, và chúng ta vẫn không thể nào thay đổi, thì như vậy thì chúng ta được gọi là những cái người không may mắn. Thì đấy nó là một cái sự không may mắn, giống như là cái tảng đá mà nó ngâm trong nước vậy, thì ngâm bao nhiêu lâu nó cũng không mềm đi được. Cho dù là chúng ta có sống trong một cái cộng đồng những cái người thực hành pháp, cho dù chúng ta có thực hành bao nhiêu đi chăng nữa, thế nhưng mà đầu óc và tâm trí của chúng ta nó vẫn cứ trơ ra nó như trước đây, và chúng ta luôn luôn là tìm kiếm một cái gì ở phía bên ngoài, thì như vậy là hoàn toàn là không có cái gì có thể ảnh hưởng, không có gì ngấm đến chúng ta cả. Và như vậy thì nó là một cái sự phí phạm. Nếu như mà chia sẻ pháp cho những cái người như vậy thì cũng sẽ là một cái sự phí phạm. Cái việc mà cái mối liên hệ giữa đạo sư và người học trò và vị đạo sư, nó là một cái mối liên hệ rất là chặt chẽ từ xưa đến nay là như vậy. Okay, then the special preliminary practice of the Bodhicitta said, all sentient beings, your own kind parent, are wasted when out of hatred you abandoning and forsaking them. So every sentient being have been your mother, you know, and father. It means the mother and father here, somebody who show you kindness, maybe this life, maybe past life, maybe somewhere, you know, show you the kindness. That is called the mother or parent. In jewel ornament, Gampopa mentioned 4 kind of you know, kindness shown by, you know, somebody give you the body, somebody give you the life, somebody went under hardship, and somebody show you the world. So this is a kindness. When we are born, we are capable, nothing's capable. We are not capable to anything to do. But someone take care of us to become a grown up, you know, adult. So that kind of kindnesses have been many lifetimes, countless of them. So every sentient being have been our mother, because we have no guarantee to only one being is been our mother every lifetimes, you know. So that way every sentient being have been our mother, our parent.
here maybe not wasted. Here, too bad when out of hatred you abandon it and forsaking them. Too bad means that this is really unnecessary. Shouldn't do that way. But one time's hatred cannot forget the countless times kindness. Even this life's one enemy can be harm you, can be hurt you, can be being obstruct you, become an obstacle to you. Maybe it can cause you to angry toward them. By that one incident, cannot forget all the kindness. Like in this life's mother went all those under hardship to take care of you. One time, if he or she, if she get upset and say to you some kind of harsh word, by one time's harsh word, you cannot forget the lifetime's kindness. Same thing as this some sentient being in this life being your enemy, make you miserable. By that one incident, you cannot forget their countless lifetimes kindness. If you forget them, all their kindness, and you abandon them and forsake them, as too bad. Shouldn't do that one. This is like a, some society, I saw them some video, I'm not sure that's and also some area there's true, as when their parents are getting older and they kick it out of the house. So forget everything, all the hardship parent went through, and because he or she did something and make your wife upset, make your child upset or something, and you kicking them out. So the one incident of the hatred cannot forget all their kindness. So that will be really bad. So this is a mean that you need to generate bodhicitta, loving kindness, compassion toward to the sentient being, every sentient being equally. That's called equanimity. Mean that you have to love equally everyone, because even this life's enemy have been your mother in some life. And this life's mother have been your enemies. So you cannot say this is always my enemy, this is always my loved one. So every sentient being have been through that. So that reason you cannot okay. I think that you have been freeze. Really? Yep. Now? No, later for some moment. So that's why I'm waiting. Oh, I didn't freeze. Okay. I think I stopped. Tiếp theo là điều thứ 9 là nói về Bồ Đề Tâm. Mọi chúng sinh, những cha mẹ thương mến của những cha mẹ thương mến của các con sẽ phí phạm khi các con từ bỏ bởi vì ghét họ. Thì tất cả những chúng sinh thì cũng có những người đã từng là bao nhiêu đời kiếp chúng ta tái sinh rồi, thì có những người đã từng là cha là mẹ của chúng ta trong một đời kiếp nào đấy, và khi mà chúng ta đọc với lời nguyện Bồ Đề Tâm là tất cả những bà mẹ hiền chúng sinh vô biên như bầu không gian đã cầu mong họ có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc ạ. Và sẽ là nếu như mà chúng ta mà từ bỏ những cái bà mẹ chúng sinh của chúng ta thì như vậy là chúng ta đã hoàn toàn sai lầm, bởi vì là ở đây thì cái người mẹ là cái người cha, người mẹ là những cái người mà là những cái người tử tế nhất với chúng ta. Trong pháp bảo của sự giải thoát thì có nói về 4 cái loại
bốn cái tầm bốn sự tử tế. Thứ nhất là ai mà cho chúng ta thân thể, ai cho chúng ta cái đời sống, ai cho chúng ta con đường, vân vân. Thì đấy là những cái lòng tử tế. Thì ở đây thì khi mà chúng ta sinh ra thì chúng ta chưa có khả năng để làm gì cả, chúng ta là những cái đứa trẻ vô cùng là yếu ớt, thậm chí là cái đầu chúng ta cũng không thể nhấc lên được. Thì lúc đó thì những người cha người mẹ lo lắng chăm sóc cho chúng ta. Thế và không thể nào mà chúng ta nói rằng là gì những cái người này đời kiếp này là cha mẹ mình, thế nhưng mà đời kiếp trước thì có thể là đó có lẽ là những cái kẻ thù của chúng ta. Thế và cũng không biết được rằng là trong cái đời kiếp sau thì những cái cha mẹ của chúng ta còn là những cái người cha người mẹ không, hay lại trở thành những cái người kẻ thù của chúng ta. Thế chính vì vậy là từng chúng sinh một, chúng ta phải luôn luôn là yêu mến họ, bởi vì họ đã từng một cái đời kiếp nào đó, ít nhất là một cái đời kiếp nào đó đã từng là người cha người mẹ của chúng ta. Thế và chúng ta phải biết ơn đến những người cha người mẹ của mình như vậy. Thế và nếu như mà bởi vì một cái sự ghét bỏ nào đó, bởi vì một cái chướng ngại nào đó, hay là bởi vì là chúng ta mà bị một cái sự mắng mỏ nào đó mà chúng ta quay lại mà chúng ta bỏ họ, thì như vậy là điều này đã làm sai lầm. Thế và ở trong này thì có nói rằng là gì, có thể dùng là cái từ ở đây sẽ nói là sẽ phí phạm khi các con từ bỏ vì họ, vì ghét bỏ. Thế nhưng mà nếu như mà nói đúng thì là có thể nói là sẽ rất là xấu xa khi mà các con từ bỏ bởi vì ghét họ, chỉ vì một lần mà họ nói những cái gì nặng nề với chúng ta và chúng ta quên đi cái sự tử tế của họ, thì như vậy là hoàn toàn là không được. Khi mà chúng ta mà có những hãy nhớ lại những cái lúc mà chúng ta rất là khốn khó, thì những cái người cha người mẹ luôn luôn là cái chỗ bao bọc cho cái cuộc sống của chúng ta, và cho chúng ta, chỉ cho chúng ta thấy được cái vô lượng cái sự tử tế của cha mẹ chúng ta. Thế và ngày nay thì thậm chí là khi mà thầy xem ở trên những cái tin tức ấy, thì có những cái người mà khi mà cha mẹ họ về già rồi thì họ còn đuổi cả cha mẹ ra khỏi nhà, và như vậy thì là những cái điều này là nó hoàn toàn không hợp với đạo lý một chút nào cả. Thế và ở đây thì đối với tất cả những cái người cha người mẹ là chúng ta phải yêu thương họ, và yêu thương họ còn hơn thì nữa là phải yêu thương bình đẳng, không có những người thân cận và cũng không có những người xa cách, mà chúng ta phải có một cái tình yêu thương bình đẳng đối với tất cả những cái chúng sinh, cha mẹ của chúng ta. Không có gì là vĩnh viễn cả, mà mọi thứ là vô thường. Thế cho nên là không thể nào biết rằng là một cái đời kiếp nào sau thì những cái người cha mẹ của chúng ta sẽ có còn là cha mẹ của mình nữa hay không, hay là những cái người cha mẹ của chúng ta lại trở thành kẻ thù của mình. Ai done? So this is a fortraining of the mind and relatable bodhicitta. Now, conclusion of the subject of the preliminary is your youth, when your body, speech, and mind are fresh and vigorous, is wasted when spent the ordinary difference. It means that lots of time we postponed our practice, the Dharma. We always said, oh, I will do later. You know, first I will do this. So that is what is mean as a you know, when our body, speech, mind are fresh, it means that our element is fresh, our mind is fresh, everything is fresh, easier to train. Now all those best time of the practice is wasted for ordinary activity, and postponing in the practice later is really difficult. Most of time is a training later is a much harder, especially in the Vajrayana meditation like wind channel bindu. Those are much better do before the age, certain age. I don't want to mention the age, but earlier is much better because all your elements are fresh. When elements are fresh, a train is easier. This is a simple way to I can do is say is if you want to train the yoga, you know, practice yoga. If you're past the age 50, then try to start yoga is pretty much really difficult.
But if you start yoga in the age like 19, 20, 21, and much easier, much smoother to train that, much better. So I think similarly mind too. So when our physically body, speech, mind are more fresh and youth, at that time, train whatever is better. And if we postpone it in the future, it keep all the dharma as after the retirement. And one thing is we have no guarantee to we will be retiring. Two is when we retire and everything is become really slow. One of the Kata master said, should become aging the afflicted emotions, but that is never aging the afflicted emotions. Yeah. And what aging is the antidote is get old. It means that like a positive, like a compassion, patience, all those are becoming older, aging. So they mean it doesn't function that well. So so the reason when we have this fresh body, speech, mind, which is a more functionable within our own control at that time, as a training is better than when it becoming out of control. And then even if we want to be trained, it kind of too late sometime. So that reason, whenever you have this freshness and ability to train, should do immediately whenever we get chance. Điều thứ 10 là tuổi trẻ của con. Khi thân ngữ tâm vẫn còn tươi trẻ, khỏe mạnh, bị bỏ phí để sử dụng trong sự thờ ơ của thế tục. Có rất nhiều những người là nghĩ rằng là cái việc thực hành của mình có thể trì hoãn lại, hãy để sau này để thực hành. Thế nhưng mà càng tuổi càng cao thì cái việc thực hành nó sẽ rất là khó. Khi mà chúng ta thực hành và khi mà những cái yếu tố của trong thân thể của chúng ta nó đã không còn tươi mới nữa, không còn tươi trẻ khỏe mạnh nữa, mà nó đã trở nên là yếu rồi. Tâm trí của chúng ta thì đã bị quá già cỗi, không có mà dễ dàng để mà thay đổi được nữa, thì cái việc thực hành của chúng ta nó sẽ trở nên rất là khó khăn. Và thậm chí là khi mà chúng ta thực hành với gió, với kinh mạch, thì chúng ta thực hành được những cái tuổi trẻ thì nó sẽ rất là tốt. Và ở đây thì thầy không muốn nói từ tuổi ra. Thế và khi mà chúng ta thực hành ở những cái tuổi mà lớn rồi, mà đặc biệt là sau 50 tuổi thì nó sẽ rất là khó khăn, khi đến những cái yếu tố của chúng ta nó đã bắt đầu nó giảm rồi. Khi mà chúng ta tập yoga thì chúng ta cũng thấy thôi, nếu mà ngoài 50 tuổi mà tập yoga thì rất là khó. Thì nếu như mà bắt đầu tập từ những cái tuổi 20, 30 thì nó sẽ rất là dễ dàng. Thế và có những người thì nghĩ rằng là đến lúc mà mình về hưu thì mình sẽ thực hành. Thế nhưng mà về hưu thì chúng ta phải nhớ rằng khi đó là chúng ta rất là chậm chạp, và cái việc thực hành của chúng ta nó sẽ khó khăn. Có một vị thầy Gampopa thì có nói rằng là gì, những cái xúc tình tiêu cực thì hãy nên để cho nó già đi. Thế còn những cái gì mà để mà như cái pháp đấu trị thì ở lúc mà già đi thì nó sẽ không được tốt, bởi vì ví dụ như là bi mẫn, bồ đề tâm sẽ không tốt nếu như mà với tuổi già. Thế và đôi khi chúng ta đề nghĩ rằng là mình sẽ hoãn lại, mình trì hoãn lại, mình đợi một ngày nào đó, thì nhưng mà có một lúc nào đó thì nó đã trở thành quá muộn rồi, khi mà thân ngữ và tâm của chúng ta nó không còn đủ tươi trẻ, nó không còn đủ sức mạnh nữa. Okay, so these were the 10 kind of wasted. So we will stop here today. Thank you so much. Chanju sem jo rembo che manje banai che jo ye bai nyam bai mem bai kone gondo pe wai sho
Tata Konde Tam Jeje Dusundo Sabata Yube Jeve Zawande Tata Sinje Daje Nyondo Lanam Yandaba Zobe Janjo Remboje Toba Joji. Okay, thank you so much. Thank you, Thảo. Thank you, Khenpo La. Thank you. Thank you, Khenpo La. Thank you, You're Khenpo. welcome. Thank you. See you next week. Bye. Yeah, bye. Thank you. You're welcome. Thank you, Khenpo. Blessings. Oh, thank you. Okay, some chat. Okay, so Thank you, Khenpo. Bye. okay, bye bye. Good night. Stop.